Whistle Masti. Please subscribe to Wholesale Masti. Thank you. Anshu, Yes, Baba? ఏం చేస్తున్నావు? Oh, I'm just watching Christmas stuff. క్రిస్మస్ స్టఫ్. అవునా? Yeah, because it's Christmas time. క్రిస్మస్ అంటే గుర్తొచ్చింది, మనం ఆల్రెడీ క్రిస్మస్ ట్రీ పెట్టాం కదా, కానీ దానికి డెకరేట్ చేయలేదు ఇంకా మనం. Yeah. రైట్? బట్ క్రిస్మస్ ఆర్నమెంట్స్ అన్ని ఇంట్లో ఉన్నాయి కదా, మనం తెచ్చాం కాస్కోలో. Yeah. సో shall we do that today? Yeah. Will you help me? Yeah. So let's go and do that. Yeah. You'll also come. Let us also take Tammudu. Yay! Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Go. Anshu? All ready? ఇవన్నీ చేసేద్దామా వీటితో డెకరేషన్? ఇప్పుడు ఆల్ ఆర్నమెంట్స్ రెడీ. Yep. Decoration ornaments. So let us decorate Christmas tree. We got all these. Are you ready, Anshu? Yep. Okay. But how are we going to So we are going to decorate Christmas tree right now. But Baba, there's so many ornaments. How can we put them on in a fast time? Fast time. అంత ఫాస్ట్ టైం అవసరం లేదు. Okay, then let's start. Yes. Come on. ఎట్లా పెడుతున్నావు? You చూపించు. need to put it like this. Oh. Sorry. కింద పడిపోయింది. Let me fix that one. Yeah. First, you need. Fix it. At first, you need to put these green thingies and insert them in. Okay. Only then can you actually like put it on the. You need to put it on the branches. You need to find a good branch where it could actually like hang on. Like, Okay. that. It's looking good, Anshu, now. Kada? Yep. Yeah. So, Baba, you want to put some. Yeah, I will also. Yes. Definitely. Ta-dan. Oh, what is this, Anshu? Identi? What is what? That's a snowman. It's a snowman. Wow. It's the all-man snowman. All man snowman? All-man snowman. Oh. Because it doesn't have a good stick. Okay. It's looking good kada ivi pettin tarvata inka? Yeah. Wow. Baba, you want to put a few more? Yeah. I'll do. Are these the snowballs, Anshu? I think so. I think those are supposed to be snowballs. Oh. Could be. Wow. There's also some snowflakes. There's also another snowball. There's a few snowflakes as well. Yeah. There's some red glittery ones. Come, Anshu. Let's do Put it. it on. Yes, let's put fast. Let's make it fast, Anshu. But why do we have to make it fast? There's nothing after this, right? Nothing after this. Nothing after this. Maybe there could be something after this. What? There could be something after this. Lel. Yeah, you're right. There's, I don't know. Nothing else. Nothing, buddy. Why don't you like put those snowflakes as well? The snowflakes?
Anshu. Yeah? We're almost completion కి వచ్చాం కదా డెకరేషన్ కి. Yeah. Wow. So No, please. no issue. He's my one more nephew, Rishan. Wow, Anshu. Nice. It's turning out very well, kada? What do you think? Wow. అన్నీ ఒకే దగ్గర అవుతున్నాయి అంటులు ఇట్లా కాదు కదా కొంచెం you need to. Okay. Wow. Wow, Anshu, right? Yeah? How is it looking like? It looks amazing. Much Wow. more less plain. So good one, Anshu. You also did a very great job. చూసారు కదా నా ఇద్దరు నెఫ్యూస్ రేయాన్స్ అండ్ రిషాన్ అండ్ నేను మేము ముగ్గురం కలిసి ఇదైతే డెకరేట్ చేసాము క్రిస్మస్ ట్రీని ఈ డెకరేషన్ ఆర్నమెంట్స్తో హోప్ బాగానే చేసాం అనుకుంటాను. అండ్ ఆల్సో ఈ క్రిస్మస్ టైంలో ఏం చేస్తామంటే సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో నేనైతే నా నెఫ్యూస్ ఇద్దరికి రేయాన్స్కి అండ్ రిషాన్కి ఇద్దరికి కూడా సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్స్ ప్లాన్ చేశాను. వాళ్ళేమో ఇప్పుడు ఎస్పెషలీ అంశు రేయాన్స్ వచ్చేసి పెద్దవాడు పడుకుంటా అని పైకి వెళ్ళాడు. సో తనకి కొంతసేపు అయిన తర్వాత నిద్ర లేపి మరీ కిందికి తీసుకొని వచ్చి ఈ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ వాటిని క్రిస్మస్ ట్రీ కింద ఇలా ప్లాన్ చేసాం అనమాట. యాక్చువల్గా ఈ రెండు వచ్చేసి అంశుకి. సో చూద్దాం తను కనుక్కుంటాడు లేదో. సో ఇదనమాట. సో నెక్స్ట్ కొద్దిసేపట్లో అక్కడికి వెళ్ళి బెడ్రూమ్కి వెళ్ళి అంశు పడుకున్న బెడ్రూమ్కి వెళ్ళి అంశుని కిందికి తీసుకొచ్చి ఈ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్స్ తనకి ఇద్దాం. తను ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో కూడా చూద్దాం. సో ఇప్పుడైతే అంశు పైన తన బెడ్రూమ్లో పడుకొని ఉన్నాడు. తన్ని మనం వెళ్ళేసి మెల్లగా నిద్ర లేపి తన సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ల కోసం తన్ని కిందికి తీసుకొని వద్దాం. ఓకే, లెట్స్ గో. ఓ ఈయన పైన అంశు అంశు ఏంటి బాబాయ్ నేను స్లీపీగా ఉన్నా. ఏం కాదు, ఒకసారి కిందికి రా. ఓకే, నీకోసం ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంది. కిందికి రా. సర్ప్రైజా? యా, నిద్ర ఏమైంది? సర్ప్రైజ్ అంటే నాకు నిద్ర లేదు. అయితే నువ్వు అమ్మ చదువుకోమంటదని నువ్వు పడుకున్నట్టు యాక్ట్ చేస్తున్నట్టున్నావు. అయితే నాకు అర్థం ఎంత సర్లేరా. బట్ నువ్వు రా, నీకైతే సర్ప్రైజ్ ఉంది. Turn that side. Atundu. Turn around. Which ones are mine? Guess it. That one and that one. అంటే నీకు రెండు గిఫ్ట్లు అనుకుంటాను. I think. నీకు రెండా? Yeah, I don't think all 4 of them is for me. These 2 are for you. Yay! Baba, can I open them? ఎందుకు రేపు మార్నింగ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు, ఇప్పుడు ఎందుకు నైట్ అవసరం? No, Baba, please.
Baba, please. ఎందుకు ఇప్పుడు అమ్మ తిడుతుంది. Please. Please, please. ఓకేనా? కావాలా అయితే ఇప్పుడే కావాలా? Yeah. You want to open it? Yes. Okay, enjoy. నచ్చుతుందా నీకు? This is exactly what I wanted. What's that? It's a Bakugan. Oh. 2-pack. Do you like that? Yeah. Can I open it from the box? ఇప్పుడా? Yeah. సరే ముందైతే ఇదైతే ఇంకోటి ఓపెన్ చేయి. Yeah. You like that one? Yep. This is also exactly what I wanted. Oh, which one? This is Dragonoid Infinity. Oh. Do you like this one too? Yeah. Show it to the camera. It Oh. comes with an exclusive Bakugan. Thank you, Baba. Thank you, Baba. I really like these two. Thank you. నిజమా? Nizamga. You liked it? Yeah. Wow. So high five. Hey. సో చూసారు కదా మా క్రిస్మస్ ట్రీ డెకరేషన్ అండ్ క్రిస్మస్ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్స్ టు మై నెఫ్యూస్. సో ఇదనమాట ఈరోజు వ్లాగ్. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను. నేను మీ కార్తీక్ మీకు చెప్తున్నాను బాయ్. Please subscribe to Whistle Masti and smash that subscribe and like button. Leave a comment down below. Bye. Hey, bye. Please subscribe to Whistle Masti. Please subscribe to